TV-uutisista hyvää aamupäivää. Järjestäytyneiden rikollisryhmien uskotaan laajentaneen toimintaansa huumeista talousrikollisuuteen. Poliisi on paljastanut poikkeuksellisen petossarjan, jossa liigan johtajien epäillään painostaneen alempaa porrasta tekemään rikoksia. Rahoitusyhtiöitä huijattiin lähes 1,5 miljoonaa euroa olemattomiin konekauppoihin. Rikoshyödystä noin 1 miljoona euroa on yhä kateissa. Postin käsittely keskeytyy iltapäivällä Itellan työntekijöiden ulosmarssin vuoksi. Ilta 10 kestävä työnseisaus hidastaa postin kulkua loppuviikolla. Mielenilmauksen syynä on tyytymättömyys valtion omistajapolitiikkaan. Itella aikoo vähentää vajaat 400 työpaikkaa. Syntyvyys Suomessa kasvaa edelleen. Viime vuonna syntyi lähes 60 000 lasta. Määrä kasvoi vuotta aiemmasta yli 800. Tilastokeskuksen mukaan jokaista naista kohden syntyy keskimäärin 1,85 lasta. Tämä niin sanottu kokonaishedelmällisyysluku oli edellisen kerran yhtä korkea 15 vuotta sitten. Sitten ulkomaille. Etelä-Afrikassa äänestetään parlamenttivaaleissa. Vaaleja pidetään apartheidin jälkeisen ajan tärkeimpinä. Hallitseva ANC-puolue eli Afrikan kansalliskongressi on korruptiosotkuista huolimatta saamassa selvän enemmistön äänistä. Jos näin käy, puolueen johtajasta Jacob Zumasta tulee samalla maan presidentti. Yhdysvalloissa presidentti George Bushin hallinnon aikaiset kuulustelumenetelmät saattavat johtaa syytteisiin. Presidentti Barack Obama pitää mahdollisena, että terrorismista epäiltyjen kidutuksen sallineet virkamiehet voivat joutua syytteeseen. Obama totesi myös, ettei hän välttämättä vastusta lisätutkimuksia Bushin aikaisista kuulusteluohjelmista. New Yorkissa on alkanut oikeudenkäynti terrorismista epäiltyä Ruotsin kansalaista vastaan. Oussama Kassiria syytetään muun muassa yrityksestä perustaa Al-Qaidan koulutusleiri Oregoniin Yhdysvaltoihin. Libanonilaissyntyinen Kassir pidätettiin vuonna 2005 ja luovutettiin myöhemmin Yhdysvaltoihin. Hän on kiistänyt kaikki syytökset. Mikäli Kassir todetaan syylliseksi, häntä saattaa odottaa elinkautinen tuomio. Saksassa 10 miljoonat matkapuhelimet mykistyivät eilisiltana. Deutsche Telekomin T-Mobile-operaattorin koko matkapuheliverkko kaatui useiden tuntien ajaksi. Operaattorilla on Saksassa 40 miljoonaa liittymää. Deutsche Telekomin mukaan verkon kaatumisen syynä oli ohjelmistovirhe. Musiikin myyntimaailmassa väheni viime vuonna yli 8%. Ääniteteollisuuden kansainvälisen toimialajärjestön mukaan alan liikevaihto putosi eniten Yhdysvalloissa, missä myynti väheni 5%. Aasiassa musiikin myynti on sen sijaan kasvussa. Musiikin myyntiä laskee nettipiratismi ja kuluttajien siirtyminen digitaalisiin äänitteisiin. Digitaalisen musiikin myynti ei ole kuitenkaan pystynyt korvaamaan CD-levyjen myynnin romahdusta. Ja sääkarttojen ääreltä jatkaa Seija Paasonen. Tänään meillä on edessä aika lämmin päivä siellä, missä aurinko pääsee paistamaan. Pohjoisessa on kaikkein aurinkoisinta ja siellä lämpötila paikoitellen kohoaa reilusti 5 asteen yläpuolelle. Etelämpänä pilvisyys on vaihtelevaa, mutta etelämpänäkin auringonpaisteessa voi lämpötila kohota lähelle 10 astetta. Illan tullen sää ei suuresti muutu, ehkä täällä Lapissa pilvisyys kuitenkin jonkin verran lisääntyy ja Käsivarren Lappiin voi kiertyä vesi- tai räntäsateita. Lämpötila laskee päivän lukemista selvästi. Huomenna sää on aurinkoista lännessä ja osassa Pohjois-Suomea, etelässä ja idässä pilvisyys on runsaampaa ja itärajan pinnassa voi paikoitellen vähän tulla vesikuuroja. Lämpötila kohoaa huomenna niin, että etelässä ja lounaassa voi aurinkoisimmilla paikoilla lämpötila kohota jopa 10 asteen yläpuolelle. Tällä hetkellä ei ole voimassa muita varoituksia kuin se, että huomautetaan suuresta ruohikkopalovaarasta niin maan lounais- kuin kaakkoisosissa. Nyt vuorossa englanninkieliset uutiset meiltä näkemiin. Good morning, this is YLE News. South Africans head to the polls today in general elections considered to be the most important since apartheid ended. Lines formed early outside voting stations with a record 23 million South Africans registered to cast ballots. The African National Congress is expected to easily sweep the polls, making party leader Jacob Zuma a shoo-in for president. Corruption charges against Zuma were recently dropped on a technicality.
President Tarja Halonen says that she is very satisfied with the results of the visit to Finland by Russian President Dmitry Medvedev. The visit wrapped up yesterday in Porvoo. The president's official talks hinged on energy issues as well as on making it easier for Finns to purchase land in Russia. During the visit, Medvedev also put forward his proposal for a new transatlantic security pact aimed at boosting European security. Foreign Minister Alexander Stubb told YLE News on Tuesday that Russia's call for a pan-European Atlantic summit requires further discussion with both the EU and the United States. What we want to do is examine the proposal very closely, discuss it. We're interested in it, but at the same time we must remember that we have 3 very well-functioning security organizations in the EU, NATO and the OSCE, but we're certainly not putting down the initiative at all. Sweden's Pirate Party, which is dedicated to relaxing copyright rules, has gained over 10,000 new members in reaction to the guilty outcome of the Pirate Bay trial in Sweden. The party is now the 4th largest in Sweden in terms of membership. The Finnish Pirate Party is not a registered party in Finland. However, Harri Kiviste of the Finnish Pirates says the prison sentences handed to the Pirate Bay founders have boosted interest in the group. We have actually seen the kind of reaction that has been experienced in Sweden as well. Of course, we are not in the same scale as the Pirate Party in Sweden, but for instance, the amount of new members has really expanded. A 6-hour work stoppage by postal workers today will halt mail sorting nationwide and disrupt mail delivery throughout the week. Postal workers are staging Wednesday's industrial action in protest against post office job cuts affecting some 400 employees. Around 2,000 workers are involved in layoff talks with postal operator Itella. At 4 p.m. on Wednesday, workers will walk out for 6 hours. The work stoppages will affect the sorting of all regular and package mail and may postpone deliveries on Thursday and Friday. Early morning newspapers are delivered as normal. Itella CEO Jukka Alho says the company is in the process of adapting to structural changes, and if they don't reduce costs, they will lose a large share of their business to competitors. The Finnish Post and Logistics Workers Union is criticizing the government for calling on private sector firms to keep staff on during the economic crisis, while state-owned companies cut jobs. Pieces of furniture once owned by Russia's last imperial family are going up for auction in Finland next month. The items have attracted widespread international interest from collectors, according to the Bukowski auction house. The Finnish National Board of Antiquities says the items are not a part of Finland's cultural heritage and can therefore be sold. Bidding for the items that once adorned the Winter Palace starts at around 100,000 euros. The number of births in Finland increased last year, reaching a 15-year high. In 2008, nearly 60,000 children were born, which is an increase over 800 over the previous year, reports Statistics Finland. Statistics data revealed women are having 1.85 children on average, a figure last seen in 1994. Now for a look at the weather. Sunniest in southern Finland and Lapland. Cloudier in the southwest and central areas. A chance of local showers in the east. Daytime temperatures between +5 and 10 degrees Celsius. There is a high risk of grass fires in the southwest and southeast. Sunny and dry weather in Western Europe. Thundery weather over the Mediterranean. That's all from us. More news in English online at yle.fi/news.